Nag-meeting si Bong Ambag kung asit sa ang sanggunian. Yes. We had a preliminary meeting together with Vice Governor Tingting, paupod ang 15 Sangguniang Bayan, Panalawigan members, pero unfortunately, ang iba na hindi available. But it's okay. We have a luxury of time to sit down and meet up. Kaya ako nagapati ka confident with this preliminary meeting, doon maayo ang pagtangganay, ang combination sa aton ng mga bago, kag ang mga incumbent na membros ng aton sangguniang Panalawigan. Ang mga bago nagtambong? Yes, we have members ng mga first-timer, no? Araman ang may sa 5th District. But actually, hindi man first-timer ni Board Member Dr. No? He's coming back sa sangguniang Panalawigan. But of course, hindi naman maano, makikita mo man sa mga nagmakasyon or may mga prior commitments. But we had engaging and productive first meeting. Sa bagong mga sets sa sanggunian, sa 1st District, Ara? Yes. Si Board Joan is there, pero si Board Member Rica is not there. No? Pero nagpasalamat din kita kay Vice Govty for hosting this meeting. No? Kaya ang importante sa ating media transition. So, importante nga ara ng ating subong incumbent na Vice Governor para ma-discuss natin ang smooth transition. No? And sa 24, we will be having our Despedida of the 14th SP and then Venida of the 15th SP. But with the collaborative effort of the 14th and 15th, we are hoping for a smooth and peaceful transition. Ang duwa ka sa 1st District, Ara, Board? No. We only have Board Joan for the 1st District, Board Mondehar of the 2nd District, and we have the wife of Mayor Mark Palabrica, the First Lady of the Municipality of Bincawan, to represent him for the 3rd District. As for the 4th District, we have Board Member Rolly Distura, and for the 5th District, we have Board Member-elect Dr. Darl, no, Tubas. And for the ex-official, we have SB Member Christy Love of the Municipality of Kimbal, who is standing in for the PCN. Okay, anong istoryahan, Vice? It would be more on the details of the staffing, of the offices, on their preferences, but it's a preliminary katama, no? Okay. I've also reminded them that there's going to be a series of more meetings nga kung sa date hindi tapataw kaya, no? Istoryahan git ang mga komitiba, ang mga internal rules, pero importante git ang June 30, which is the inauguration of the provincial elected officials. And on July 1 will be our inaugural session sa Sangguniang Panalawigan of the 15th SP. May na-draft ng mga committee kag sino mauyat? No. Okay. No. But I reminded them na we want to be transparent and collaborative. No. Uyong naman ng mga cooperative, ang mga komitiba, ang aton ng pag-istoryahan, naka-align no, sa advokasya, kag anong mga promisa sa eleksyon. No? Kaya each board member run on a platform. No? So we want that to be aligned kay para nga mas epektibo kita sa aton panghimanuan. Okay. Sa imo, Abi Vice, ano ang, it's hypothetical lang, kasi depende bangin sa inyo, mga istoryahan. Yes. Anong gusto mo nga uyatan na committee? Well, there's a lot of committees na gusto ta kaptan, no? But at the end of the day, we work under one mission. No? Ang legislative and executive will be seamless, no? Mag-synchronize din. Kaga madamo pa ni siyang activities, no? Kaya after sa SPTA, we are expecting to convene for the crafting of our executive and legislative agenda wherein dapat align no kung anong mission ta kay Governor Tuto Defensor. But as I said, no, may banta nga mga SP-elect nagpabutyag sa ilang mga advocacies na uyon. Ang bago sa ila, it's okay kung may overlap kita within committees, kaya di pa kompleto kita, pwede kami istoryahan. Okay. Pero manamig man. Pero sa imo, Vice, ano ang ginaplano? Ginaplano pa man nimo nga gusto nga yata na committee? Yes, pero we want to give some gusto ta nga unakon ana ang SPTA, no? Okay. Of course, health is very important to me, pero okay ako to work in any section or any sector of the government, no? Okay. Anyway, as Vice Governor, tanan may say man kita dira, di ba? But we want it empowered ang each member of the SC. Okay. Isa sa mga daw wala pa matapos nga deliberation ang concurrence ang
gin-appoint ni Vice Gov Tingting SP Secretary. Yes. Okay. May ara ikaw ngay imo man niya nga gusto ngay butang SP Secretary. I cannot comment Okay. on the matter of the SP Secretary of the 14th Congress. It's Sangguniang Panlalawigan, I mean. No, it's within their jurisdiction, and with the limited information given to me regarding the matter, it is irresponsible to give an informed and rational decision on it. No, whatever the case may be, whatever the resolution or whatever is left on the matter on this, I think the 15th SP can work, no, on kung ano man ang mabilin sa amon yung sitwasyon. Okay. You know, at the end of the day, this is a matter to be discussed by the 14th SP. Okay, last Vice, anong mensahe ta sa pamuluyo? Anong expectaro nila sa presiding officer and vice governor sa province of Iloilo by July 1? By July 1, they should expect na my leadership has never wavered nor changed. It is going to be collaborative, it's going to be transparent, and I feel na with a culture na not only with with elected provincial Sangguniang Panlalawigan, but from the members of the SP and of all the offices. So, we work as a team. Ako nagapatigid ako sa team culture. Ang akon nga liderato, ang akon nga panerbisyo sa Sangguniang Panlalawigan, sa provincial government, hindi ini siya maging madidalagkon o epektibo kung hindi tanan nagamembro nagmayad ang pagtamdanay, nagtanan kami nag-obra. Okay. No? So, amo nang akon nga importante. No? Okay. Na everyone is working because we cannot expect to exceed the expectations or to deliver good governance and the quality public service if the mission and vision does not redound to each and every member of the Sangguniang Panlalawigan, including its staff. Okay. Ang nagbutang sa imo nga mga pumuluyo, anong mensahe ikaw kag sa mga pumuluyo o man sa Anilaw, Vice? Yes, ako mga kasimanwa sa Banwa sa Anilaw. Medyo nagkakasuko ako nga hindi na ako ang inyong mga mayor, pero nagapati ako nga ini ang katapusan sa atong pagulugdanay because at the end of the day, Anilaw no na sigyapon. And I'm very excited to support the leadership of Mayor-elect Maria Teresa de Buque. At the same time, sa akon mga kasimanwang Ilonggo, nga nagbulig, kung wala man nagbulig sa akon, tapos na ang tion sa eleksyon, tion na inisang paghimanwa. Kaya excited yun ako sa pagpaghangkat na maging Vice Governor no, sa atong probinsya. And I'm excited for the work ahead.